Okay, so microcontroller നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8051 എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ, തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ, ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് 51 മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓൺലി. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു 8051 പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സോ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട്. മെഷീൻ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, അസംബ്ലി ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ S3 ലാബിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലാതെ അതിൽ താഴെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒക്കെ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെഷീൻ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു. സോ ദർ ആർ സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, മെഷീൻ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. ഇത്തിരി ലോജിക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, not only that, we need to know in detail about the architectural features of your microcontroller. Okay, so 8051 microcontroller രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ഫസ്റ്റ് 3 എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളിവിടെ ഒരു വിത്തിൻ 1 hour കവർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, hexadecimal number system. Okay, so there are different number system: decimal, binary, oct, and hexadecimal. Okay, so our microcontroller number and address will be following the hexadecimal system. Then we will see internal architecture, internal RAM details of 8051 microcontroller, and we will see some registers, 8-bit and 16-bit registers, and register bank. Okay, and a few instructions. There are a lot more instructions related to 51 microcontroller, and in that, related to these first 3 experiments, you need to know at least these 3 instructions. Okay, move instructions, INC instructions, and DJNZ instructions. We will see. So what is this number system? Hexadecimal means എന്താണ് hexadecimal number system എന്ന് പറയുന്നത്? Okay, so hexadecimal number system, to represent a number, you have the numbers from 0, 1, 2, 3, 4, etc. 9. Okay, after 9, what is the next number? It is A, then B, C, D, E, F. Okay, corresponding to decimal 0 to 9. Then A, 10 in corresponding item A, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, so our conventional number system 0 to 9, our decimal number 0 to 9. Next number will be, once this number 9 is roll over to 0, what will happen? The next higher bit will be incremented by 1. Okay, so 10 to 19. So once again 9 to 0 roll over, then this next MSB bit will be incremented by 120. Okay, so likewise it will go up to 99. After 99, both zeros, nines will be roll over. Then here it will be incremented to 1. Same way, in the hexadecimal number system also, you have the numbers, say 0, 0. Then this 0 will increment 1 by 1 to the next numbers up to F, 0F. Then the next number will be F will be roll over to back to 0. Next MSB will be incremented to 1. Okay, so up to 0F, this is corresponding to decimal number 15. Then 10 means decimal number 16. Okay, so whenever you see 10 means it is 16 in our decimal number system. Then this will increment 10 to 11, 12, 13, etc. Likewise 17, 18, 19 corresponding numbers. Then it will come up to 1F. Okay, then again F will change to or roll over into 0. Then it will increment to 2. Okay, so 20. Then 20 to 2F. Then 30, 31, 39, 3A, 3F, likewise to 40. Okay, അതങ്ങനെ പോയി F വരെ എത്തും.
Okay, so up to FF, you have a total of 256 numbers, including 0. So 0 to 255. 0 to 255. So FF means it is 255. In that total, you have a number representation of 256 numbers. Okay, so 0 to FF corresponds to 0 to 255, total of 256 numbers. Then after, what will be the next number? This both 0 roll over to, both F will roll over to 0, then here 0, it will increments to 1. Okay, so likewise you have a 16-bit representation of numbers from all 0 to all F. Okay, so 0 0 0 0 to FF, which having a totaling of 65,535. So FFFF means it is equivalent to decimal number of 65,535, totaling 65,536 numbers. Okay, so ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് FF ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0000 ആയിരിക്കും. Okay, so this is about the hexadecimal number system. Now, coming to the microcontroller 8051, you need to know about the internal RAM details. So, internal RAM എന്ന് പറയുന്നത്, to program with our microcontroller, you need to have some specific or some memory locations to hold your data temporarily. Okay, so programming എന്ന് പറയുന്നത് it's a sort of managing your data. പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും, ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്, മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണോ, എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡേറ്റയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡേറ്റയെ വെച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ 8051 മാനുഫാക്ചർ ആരാണ്? 8051 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ്. ഇന്റൽ ആണ് 8051 മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ 80 രണ്ട് തരം മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പ്രോസസർ, മൈക്രോ പ്രോസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ. എന്നെ ഡിഫറൻസ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്, PC ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, i5, i7, i9 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസേഴ്സ്, കോറ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പ്രോസസേഴ്സ്, ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസേഴ്സ്, AMDക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ എല്ലാം മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈ ലെവൽ ടാസ്ക് അല്ല ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ്. സോ പ്രോസസേഴ്സ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രോസസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരത് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആവശ്യമായ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി. നമ്മളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു മെമ്മറി സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പറയും അത് 4GB RAM ആണ്, 8GB RAM ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 16GB RAM ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. Likewise, in computer specification also we will mention about the memory capacity. It is able to have a maximum of 16 gigabytes of RAM. Okay, then to 512GB of SSD ROM, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. So there are different memories, RAM and ROM. So അത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല. So മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത്. So to have your system, you need to design your microprocessor with the supporting memories and peripheral devices. Okay, so peripheral devices എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് ടൈമർ, സീരിയൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ്, USB ഡിവൈസസ്, അങ്ങനെയല്ല കുറെ ടൈമേഴ്സ്, കുറെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസിനെ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ബോർഡ്സും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടു മെനി വയേഴ്സ് ഫ്രം യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു യുവർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യു നീഡ് ടു ഗോ ടു യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഗിവ് ദ commands and also. Okay, so it will be very difficult. So while in that scenario you need to have a microcontroller. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വരിക. മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സം or a little amount of a small amount of memory units and a few timer units and serial control units etc. എല്ലാ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റും എല്ലാം കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈനി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ.
ഓക്കെ, ചെറിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട്, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല, ചെറിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സെറ്റപ്പാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ആ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മെമ്മറി തന്നെ റാം മെമ്മറിയും റോം മെമ്മറി, രണ്ടു തരം മെമ്മറി ഉണ്ട്. റോം മെമ്മറിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, റോം മെമ്മറിയിലാണ്. ഓക്കെ, സോ പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റാം റോം ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ റോം മെമ്മറി അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളുടെ പെർമനന്റ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ്. അത് വൺസ് അതിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. സോ റാം മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും, എറേസ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് റാം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ 8051ലും 8051 തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. 8031, 8052, 807 അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് 89C51 എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, 89 സീരീസ് ഉണ്ട്. 89 സീരീസ് എല്ലാം അറ്റ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ്. 80 എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഫാമിലിയാണ്. സോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും. അതിന്റെ മെമ്മറിയിലാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, പെരിഫറൽ ഡിവൈസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അത് ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇന്റൽ ഗേവ് ദ ലൈസൻസ് ടു other manufacturers to produce their own architecture, their own microcontrollers provided, and instructions അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചറും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആവശ്യമായ മെമ്മറിയും പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ എനിവേ, സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ 8051 നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റയെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ റാം എന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ വിളിക്കുക, റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ 8051 മെമ്മറി പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 00 മുതൽ FF വരെയാണ്. മെമ്മറി പാഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് 51 ഫാമിലി, ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സിമം ഓഫ് 256 റാം, 256 bytes. വളരെ ചെറിയ മെമ്മറിയാണ്. Nowadays our computers minimum of 4 GB ഇല്ലെങ്കിൽ we will say the system is very slow. Okay, so 4 GB അല്ലാതെ sometimes Photoshop ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും we will experience that operation of the system is very it's not that good. We will throw that computer and we will upgrade our system. So comparing to that memory capacity, നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലുള്ളത് 256 byte ആണ്. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ജിഗാ ബൈറ്റ്സിലാണ്. ഓക്കെ, സോ സീ ദ ഡിഫറൻസ്. സോ 256 ബൈറ്റ്സ് ആണ് 51 വേരിയൻസിൽ വരാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ഇന്റേണൽ റാം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 8051 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റലിന്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം മെമ്മറി അതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 00 മുതൽ 7F വരെയുള്ള മെമ്മറി, ടോട്ടൽ 128 ബൈറ്റ്സ് ആണ് 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ മെമ്മറിയിലുള്ളത്. ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ റാം. Okay, you can access this memory by their address. 00 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that corresponds to first location. ഫസ്റ്റ് മെമ്മറിയിലെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിക്കുന്ന അഡ്രസ് ആണ് 00 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മെമ്മറിയെ വിളിക്കുന്ന ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് ആണ് 02. Likewise it will increment up to 7F, totaling of 128, 0 മുതൽ 127 വരെ. Okay, so 00 മുതൽ, so പ്രോഗ്രാമിൽ whenever you see 00, that is what equivalent to your memory. It's a name, address ആണ്. നമ്മളുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ് പറയുന്നത് പോലെ അഡ്രസ് 00 എന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ മെമ്മറി റാമിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ 00 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ 7F എന്ന് പറയുന്നത്. So we can read data from this location, we can write data to these locations by calling these address. മനസ്സിലായോ എന്താണ് റാം എന്നുള്ളത്? സോ you can use this direct address in your program for writing into that location or reading from that location. Okay, then ഈ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ താഴെയുള്ള 7F വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ആദ്യത്തെ 32 ലൊക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആ 32 ലൊക്കേഷൻസിന്
00 മുതൽ 1F വരെയുള്ള 32 ലൊക്കേഷൻസ് 4 ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ 4 ലൊക്കേഷൻ ടോട്ടൽ ഈ 1F മുതൽ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 7F വരെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള 32 ലൊക്കേഷൻ 00 മുതൽ 1F വരെയുള്ള 4 ലൊക്കേഷൻ. സോ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ 00 മുതൽ 07 വരെ, ദെൻ 08 മുതൽ 0F വരെ, 10 മുതൽ 17 വരെ, 18 മുതൽ 1F വരെ. ഈ 4 ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 4 ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് എന്നാണ് പറയാം. Register bank. So this is called bank 0, next bank 1, bank 2 and bank 3. So for 51 microcontroller you have 4 register banks named bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. Then ഈ ബാങ്ക് 0യിലുള്ള മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ്? 00 മുതൽ 07 വരെ, 08 മുതൽ 0F, 10 to 17 and 18 to 1F. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ 8 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതില്ലെങ്കിൽ 8 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രജിസ്റ്റർ. സോ ഇന്ത്യയിലെ റാമിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആദ്യത്തെ റേഞ്ചിലുള്ള 00 മുതൽ 1F വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റ് നെയിം ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബാങ്ക് 0യിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്? 00 മുതൽ 0S വരെ 07 വരെ എത്രയുണ്ട്? അപ്പോ 8 locations. So you have 8 registers in bank 0. 8 registers ne R0, R1 etc. to R7 എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. So in your program we will frequently use these terms R0, R1, R7 etc. to R7. Nothing but your memory location. Instead of direct calling with the address, we can access them with their name R0 to R7. Understood? Then in the bank 1 also you have same 8 number of registers. That registers also named by the same name R0 to R7. Likewise in bank 2 also you have 8 registers named R0 to R7, and in bank 3 also you have same 8 number of registers named from R0 to R7. Okay, now which register you will be using while you are calling R0? By എന്താ കാരണം R0 എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് 0യിലുണ്ട്, ബാങ്ക് 1ലുണ്ട്, ബാങ്ക് 2ലുണ്ട്, ബാങ്ക് 3ലുമുണ്ട്. Okay, so out of these which one will be in microcontroller will be used? So that it depends upon which bank you are selecting. ഏത് ബാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? You can access, we can access each banks programmatically from your by using proper instructions. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് PSW എന്ന് പറയുന്ന, അതൊക്കെ തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, PSW എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ രജിസ്റ്ററിൽ 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും ബിറ്റ് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 00 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് 0 വരും, B01 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് 1 വരും, 10 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് 2 വരും, 11 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് 3 വരും. ഓക്കെ, സോ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് 1 ആയിരിക്കും. സോറി, by default it is bank 1. സോ നമ്മൾ R0 to R7 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഓൺ റീസെറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 8 മുതൽ F വരെയുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ പഠിക്കും. സോ എനിവേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദീസ് ടേംസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇൻ യുവർ പ്രോഗ്രാം. What they represents simply internal memory locations. Okay, so you can access them by their names R0 to R7. We don't want to bother about which register banks it is. So നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് അങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചിങ് ഒന്നുമില്ല. You can use it directly without configuring which banks in active. So you have 8-bit registers. Okay, so നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഇതിന്റെ എല്ലാം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബിറ്റ്സ് ആണ്. So 00, 01, 02, 03. സോ ഓരോ മെമ്മറിയിലും നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം 8 ബിറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ R0 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് 8-bit രജിസ്റ്റർ. R1 is also 8-bit register. So a maximum of 0000 എല്ലാ ബിറ്റ്സും 0 അല്ലെ, എല്ലാ ബിറ്റ്സും 1 ആവുന്നത് ഏതെങ്കിലും. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ 00 to FF.
in any register. R0 ൽ നമുക്ക് 00 ലോഡ് ചെയ്യാം, or R0 we can number from any number within this range 00 to FF. Okay, so that corresponds to all numbers in the hexadecimal number system. എന്താണോ എന്താണ്? Okay, so you have you can store data from 00 to FF within any register, any memory locations. Okay, so 00 മുതൽ മെമ്മറി പാഡിന്റെ റേഞ്ച് എവിടെ വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 7F വരെയുള്ള ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് 00 മുതൽ FF വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ടൈം ബീയിങ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ദെൻ സോ ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം R0 to R7 എല്ലാം എത്ര ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് പറയാ? 8-bit register ആണ്. Okay, so not only that, in your microcontroller you have 16-bit registers also. You have 16-bit registers also. So one of the register which is very frequently used in the lab experiments is DPTR. So it's called a data pointer. Data pointer. So DPTR എന്ന് പറയുന്നത് 16-bit register ആണ്. That means it is able to accommodate 16 bits. So maximum minimum of 00 മുതൽ FF വരെയുള്ള ഏത് നമ്പറും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so DPTR എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ്? 16-bit register ആണ്. That also you can access within your program by DPH or DPL. So DPH എന്ന് പറയുന്നത് upper 8 bits of DPTR and DPL എന്ന് പറയുന്നത് lower 8 bits. So we can access this DPTR either by 8-bit register or by 16-bit registers. If you want access, you can use DPTR in your program. If you want to access the higher order bytes, you can use DPH. If you want to access the lower order bytes, you need to use DPL in your program. So whenever you see DPTR in your program, that is nothing but a memory location which is able to hold 16 bits of data. And DPH means upper part of your DPTR and DPL means lower part of your DPTR. And one of the 16-bit one more register you have in your microcontroller, that is called a program counter. Program counter is not accessible to the programmer. It is entirely under the control of your processor. Okay, so നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനോ ഡയറക്ട്ലി പറ്റില്ല. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളും. നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അതിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡാറ്റ എൻ്റർ ഇൻ ദ മെമ്മറി. സോ ഇന്റേണൽ റോമിലോ എക്സ്റ്റേണൽ റോമിലോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സ് കോഡാണ്. ആ ഹെക്സ് കോഡിനെ റീഡ് ചെയ്ത് ആ കോഡിന്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ഡേറ്റയിൽ അടുത്ത മെമ്മറിയിലേക്ക് പോവുക, അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുക, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ പഠിക്കും. സോ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ഏത് കോഡാണ് പ്രസന്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ എക്സിക്യൂഷൻ കോഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായ 16-bit രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് DPTR ആണ്. 8-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് R0 മുതൽ R7 വരെയാണ്. Not only that, in your 5.1 microcontroller you have few more 8-bit registers. A എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ. Okay, so it is very important register as far as programming is concerned. A എന്ന് പറയുന്നത് it's for accumulator. എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സിലും മൈക്രോ കൺട്രോളറിലുമുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് ദ ഓൺലി രജിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ടു യു ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. So mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. you can perform with the help of a register, accumulator register. And logical operation like AND operation, OR operation, XOR operations, and etc. Different operations you can implement with the A register. So accumulator is a register that is not for keeping the data temporarily, but for performing the mathematical and logical operations. The
real cooking unit of your microcontroller is your accumulator. And to support this accumulator, you have one more register in 51 microcontroller, that's called B register. That is also an accumulator register, but it's named by B only. This register support some mathematical operations in your microcontroller. So A register and B register are using for performing the mathematical or logical operations within your microcontroller. Okay, and there are a few more 8-bit registers that are not important for our program point of view. You may study those in detail in your theory classes. Okay, so for lab experiments, important ആയിട്ടുള്ള registers എന്ന് പറയുന്നത് R0 to R7 ആണ്, A register and B register and 16-bit register which is DPTR. Okay, you need to know about these registers for performing the lab experiments. Okay, so these are the points about register banks, and what is remaining is some we need to know some instructions in the microcontroller. There are more than 70 type of instructions in the microcontroller 51. In that, now we are discussing only 3 instructions. In that, very commonly used instruction is move instruction. Okay, so what do you mean by this move instruction? So I told you, for performing this programming task in your microcontroller, you have RAM pad is ranging from 00 to 7f. In that, bottom 32 are divided into bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3, top of which you have normal registers. Okay, you can access them by only the address, not by the name of R0 to R7. Okay, now to this move instruction, for what we are using this move instruction, these instructions are we are using for saving your data into different memory locations. So move means simply move, meaning English meaning move only, move this data to another location. Okay, so the format of the move instruction is move destination comma source. It's very important, move destination comma source. So for example, you have the register R0 here and you have R7 here, whatever be the register bank, and suppose the data in R0 is 11, you are going to use, or you want to use this 11 data some another time, and now you want to replace this data with some another data. So അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 11 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ R0 അതിനെ R7 നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം, because we are using this R0 register for keeping some another value. So before that, we need to save the content of R0 to R7. So how can we do? So the format of this move instruction is move destination comma source. So how can I do the content of R0 to save into R7? So what is the instruction? Move, what is the destination? R7 comma R0. Move R7 comma R0. Understood. Next, I suppose I want to copy the content of accumulator, because accumulator is now holding some result of our previous calculation, and before doing the second calculations, I need to save that previous result into some memory location. Say some memory 35 എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു മെമ്മറി, അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യണം, അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. So how can I do that? Move 32 H. Always we'll keep H for hexadecimal. This H is for indicating hexadecimal location. Okay, so 32 H comma A. So what this will do in your microcontroller, whatever be the content of accumulator, that will be copied into 32H. Understood? With no change in the accumulator value. Save ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ തെറ്റായി പോകില്ല. Suppose you use this instruction move dptr comma a. Okay, what this will do? This is not a valid instruction in microcontroller. Why? Because dptr is 16-bit in size, while a is 8-bit in size. So it will say error. You will say an invalid
instruction. It is not supporting. So that this 32 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബിറ്റ് ആണ്. അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും 8 ബിറ്റ് ആണ്. അത് മാച്ചിങ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദ or copying of data. Now, one more instruction in move family is, which is very popular or very frequently using in the lab experiment, is move at R0, A instruction. Okay, so ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So our memory pad 00 to 7F. Okay, now suppose our R0 content is 40. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ R0 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ 40 ആണ്. Okay, now suppose I have this instruction move at R0, A. എന്താണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ @R0 ഈ R0 ആൻഡ് R1 ഈ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മളെ ഡാറ്റ പോയിന്റർ ആയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹോപ്പ് യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് പോയിന്റേഴ്സ് ഇൻ C ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഓൾ. Okay, so pointer എന്ന് പറയുന്നത് we will be manipulating the address and to that address we can store data. We can read data and we can store data. Okay, so data pointer ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ R0 and R1 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So move @R0, A എന്ന് പറയുന്ന വാലിഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. What this instruction is doing is R0യിലെ കണ്ടന്റ് 40 ആണ്. ആ 40 പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി. സോ മെമ്മറി പാഡ് 00 മുതൽ 7F വരെയാണ്. സോ 40 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ്. ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so move @R0, A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. സോ R0 ആൻഡ് R1 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡാറ്റ പോയിന്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ എന്താണ് മൂവ് @R0, A എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ R0യിലെ കണ്ടന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുക. സോ മൂവ് @R0, A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R0യുടെ വാല്യൂ, R0യുടെ കണ്ടന്റ് വിച്ച് ഈസ് 40, ആ 40 അഡ്രസ് ആയ മെമ്മറിയിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂവ് @R0, A എന്ന് പറയുന്നത്. Understood? Likewise, you can use move @R1, A also will perform R1ന്റെ വാല്യൂ, R1ന്റെ രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യും. Okay, so these are some instructions in the microcontroller. And next instruction in the list is INC instruction. Okay, INC instruction is very simple. It's called increment instruction. INC means increment instruction. So you can use any register in your 16-bit or 8-bit register to increment the content of that specified register by 1. Okay, so for example INC R7, whatever be the value of R7, okay, after executing INC R7 it will be incremented by 1.
Okay, suppose this R7 is FF, and if you execute INC R7, it will change to 0 0. It will change to 0 0. Rollover. Okay, this is called a rollover. Maximum capacity in the increment at the 0 in the start because it is able to hold a maximum of 8-bit data. Okay, so or upper bitting like hold okay. Anyway, so R7 or increment nothing but this just increment the value of that specified register by 1. So you can use INC R0 to R7, INC DPTR. Okay, likewise you can use DCR instruction also. What will be DCR? It will decrement the value of specified register. DCR A, DCR B, DCR R0, DCR uh, DEC or DCR. DEC ആണ് DEC ആണ് DCR അല്ല DEC decrement. And another instruction is DJNZ instruction. DJNZ meaning decrement. D for decrement, and J for jump, N for non-zero. Okay, so DJNZ means decrement and jump on non-zero. Okay, so very useful instructions in microcontroller programming. DJNZ. We will see what these instructions DJNZ and all in the program side. Okay, so you have a simple question. Write a program to copy a value of 55 into RAM memory 40 to 45. 40 model 45 vary. Okay, excluding 45, including 40. So in your memory pad ranging from 00 to 7F, you have memory 40, 41, 42, 43, and 44. Okay, so you need to load number 55 into 40 to 45. Okay, so including 40 and excluding 45. So you have 1, 2, 3, 4, and 5 memory locations to fill with the 55. You need to develop a software or a code to write 55 into memory, 40, 41, 42, 43, and 44. That is your programming task. Okay, now how can I or how can we do this simple task of copying 55 into RAM memory 40 and 45? So for your program, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. ഇതല്ല, ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല. This is not your experiment, just a simple program. For all your programs, you need to write an algorithm. So what do you mean algorithm? It's not specific to any language, or it's just convey what are we doing in the program. ആ പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so after your algorithm, you need to write your related flow chart also. Draw your related flow chart also in your rough record and fair record. For all your lab experiments, you need to have at the first an aim, which will be the programming statement. Okay, to develop an assembly language code to do such and such task. Then next is components required. Or components bar instruments required. Okay, that will be same for throughout all your experiment. One will be a microcontroller kit, 8051 microcontroller kit, and second one is a keyboard. And depending on the part B experiments, you need to use some other kits also. That we'll see later. And then third, മൂന്നാമത് എഴുതേണ്ടത് അൽഗോരിതം ആണ്. അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്താണോ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാസ്ക്, ആ ടാസ്ക് അതിന്റെ അൽഗോരിതം വരിക. ആഫ്റ്റർ അൽഗോരിതം യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട്, ഡ്രോ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ ദെൻ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം.
you need to write program related to the task given. Okay, so program എഴുതിയതിനു ശേഷം you need to write sample calculations. Okay, for example, in the previous problem, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് copy the value 55 into memory 40 and 45. So you need to show memory before program execution. Before execution, 40 to 44, all memories are 00. Okay, then after your execution, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ 40 to 44 എന്ന് പറയുന്നത് 55 ആയിരിക്കും. Okay, so this is our sample calculations. Okay, with the simple input. Okay, ചില കേസിൽ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ നമ്മളവിടെ ഇൻപുട്ട് കാണിക്കണം, ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. All these input and outputs are content of memories. ഏത് മെമ്മറിയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ മെമ്മറി നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ച് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്, പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടന്റ്, പ്രോഗ്രാം മുൻപ് ഇതാണ് കണ്ടന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസിനാണ് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫൈനലി യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ റിസൾട്ട്. എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? പെർഫോംഡ് ദിസ് സോ ആൻഡ് സോ ടാസ്ക് ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ദീസ് മെനി ഇൻ ദ കോഡ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ റഫ് റെക്കോർഡിലും ഫെയർ റെക്കോർഡിലും എഴുതേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so coming to this program, write a program to copy the value 55 into RAM memory locations 40 and 45. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു 40 മുതൽ 40, 41, 42, 43, 44 ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക് 55 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ? സോ അൽഗോരിതം എന്തായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കോപ്പി അവർ ഡാറ്റ. ഫോർ 55 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത്. സോ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കും. സോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ ആണ്. സോ ഞാൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്, this is the algorithm, load 55h ഡെസിമൽ ആണോ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണോ എന്നവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കാം. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി h ആയിരിക്കും. സോ ലോഡ് 55h into accumulator E. Okay, then next load content of accumulator which is 55. ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് 55 അക്യുമുലേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ലോഡ് അക്യുമുലേറ്റർ into first memory which is 40. Next load accumulator into second memory, then repeat, or here itself repeat this until last memory 44. Okay, മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ഡാറ്റ കോപ്പി ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ ഇൻടു ലാസ്റ്റ് until the last memory and last end. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ സബ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് 55 ഇൻടു അക്യുമുലേറ്റർ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ ഇൻടു ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ which is in bracket 40. and മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കോപ്പിയിങ് ദിസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ ഇൻടു മെമ്മറി until the last memory which is 44h. then end of your program. Now, how can I do this in the program side? How can I do copy or loading of 55 into accumulator? How can I do? Move A, destination is accumulator, comma 55. If you do this, I told you, whenever you see a number that represents address of your internal RAM. So move A, 55 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 55 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. Okay, so we need 55 into accumulator. So to say our microcontroller, it is not an address, it is a data. You need to keep a symbol hash. You need to keep a symbol hash. So whenever you see move A or any register comma a number and move A comma hash 55, difference between these is endana
55 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റ് ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് പോവുക. ഹാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 55 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് പോവുക. സോ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ടാസ്കില് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എന്താണ് പോകേണ്ടത്? 55 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് എ കോമ ഹാഷ് 55h. നെക്സ്റ്റ്, സോ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദിസ്, ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 55 ആയി. Next, you need to copy that content of accumulator into the first memory, which is 40. So how can I do that? More 40 h comma e, content of accumulator move to the memory 40. Next, repeat this until the last memory. Move 41h comma a, move 42h comma a, move 43h comma a, move 44h comma a. So I repeated the same data copy of accumulator content into the corresponding memory locations until the last memory 44. Now stop. Okay, so stop means there is a method to stop your program execution. We will see this later. Okay, so the simple task of copying 55 into memories from 40 to 45 is this many instruction. Okay, so suppose our programming task is to copy the content or copy 55 into memory from 20h to 7fh. ഇത്രയും വലിയ ഒരു മെമ്മറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട മെമ്മറിയുടെ സ്പാൻ, മെമ്മറി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വി യൂസ് ദീസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്തിൻ ദ പ്രോഗ്രാം. വെരി ഈസിയാണ്, 5 ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ഫ്രം 20 to 7f, then first 20 comma a, then 21 comma a, 23 comma a, up to etc up to 7f comma a. Okay, so the programming will be very difficult. Okay, so in that case, you need to have a special or a technique for managing these memory locations within a loop. So suppose this thing you need to implement in the high level language like C and all. How can I do that? What can I do? From 40 to 45, I want to do some operation. So you can use a for loop, right? You can use a for loop. So for address is equal to 40, address for address equal to 40, address less than 45, address plus plus. Okay, how can I do? Copy address equal to a, copy address equal to a. Okay, so what will happen here? This is not a microcontroller, it is a conventional C language or any language wherein we use the simple for loop. So for address equal to 40, address less than 45, address plus plus, address is equal to a. What is happening here in this execution? First it will initialize with the 40, then it will check whether that 40 is less than 45. Yes, true. Then come to the loop, 40 is equal to accumulator. Then address plus plus, address will increment to 41, 41 less than 45, come to the inside the content, address is equal to a, 41 will be now accumulator, which is 55. Next address will be incremented to 40, then to 41, then to 42, 42 is less than 45, now 42 will be 55. Next increment 42 to 43, again 43 is less than 45, true, now 43 is equal to 55. Next increment 44, 44 is less than 45, then 44 is equal to 55. Next increment address to 45, 45 is less than 45 is wrong, 45 is equal to 45, not less than. So condition is violated, come out of the loop, then end. Okay, so this is the way how we can implement this task in the conventional language. The same thing, how can I implement in the microcontroller? So in microcontroller, I can implement this for loop action with the help of the instructions we have explained in the previous stage.
Okay, so now with this, first task was copying accumulator with the 55. Okay, now in the operations, our memories are from 40 to 44, then 40, 41, 42, 43, and 44, total of 5 memory location. So I need to operate this loop 5 times. I need to operate this loop 5 times. So I need to have a counter. I need to have a counter. That counter depends upon your programming task. In our programming task, it is to copy the 55 into from 40 to 42, 45. So there are 5 memory locations. So I am going to use a register for copying the count value. So you can use any register. Say for example, I am going to use say R7. So move R7 comma. What is the count we want to use? 05. Okay, now I want to start our memory from the address 40. Okay, so we can use, I told you, you can use R0 or R1 as data pointer. R0 or R0 or R1 as, shut up, R0 or R1 as data pointer. Okay, stand up. പുറയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാണുന്നില്ല. R0 and R1 as data pointer. So my first memory is 40. So my pointer need to start from 40. So you can use either R0 or R1. So I am going to use R0. So move R0 comma hash 40h. Why this instruction? Why this instruction? Why this instruction? No. Why this instruction? Move R0 comma hash 40. 40യിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ മെമ്മറി പോയിന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 40യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി പോയിന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now, how can I load 55 or content of accumulator into the memory pointed by the content of R0? What was that instruction? There is an instruction that copy to the memory pointed by the content of R0. എന്താണോ second bench first one? Which instruction I can use to copy stand up? To copy content of accumulator into the memory pointed by the content of R0. There is an instruction. That instruction will copy content of any register to the memory pointed by the R0. Anyone? Which instructions will copy content of accumulator into the memory pointed by R0? പറഞ്ഞോ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. Which instructions will do that? പറയണോ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ. Move at the rate sit down. Move at the rate R0 comma A. So I can use move at the rate R0 comma A. Understood? Okay, so while executing this, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? Accumulator equal to 55 ആയി, R7 equal to 5 ആയി, R0 equal to 40 ആയി, 40യിലേക്ക് 55 വന്നു. മൂവ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് R0, A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെ കണ്ടന്റ് ആയ 55 40 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിലേക്ക് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have completed with the memory 40. Now we need to access the memory 41. So how can I change the memory pointer to 41? Which instructions can I use to increment the value of R0 by 1? It is INC
R0. So in your code, you can write INC R0. So what will happen to R0? R0 will increments to 41. Understood? Now, how many times you need to repeat this move at the rate R0, comma A? How many times we need? We need to copy to 40, to 41, to 42, to 43, and to 44. So there are 5 memories. So we need to operate 5 times. Okay, so here comes this for loop action. It is in the register R7. You can use D, J, N, Z, R7, comma decrement and jump on non-zero R7, comma again. Where is this again? Again is here. So you can write here again. You can write here again. So what will happen here? Decrement the value of R7. R7 is now 4. It will decrease to 4. Sorry, it was 5. It will decrease to 4 and will compare whether it will check whether it is 0 or not. It is non-zero. If it is non-zero, condition is true. It will jump into the label to this location. Okay, so what is the instruction at that location? It is move at the rate R0, comma A. What is R0 now? It is 41. 41 pointing to second memory. That memory will be copied with the accumulator, which is 55. Okay, next INC R0, 41 change to 42. R0 will change 41 to 42. Okay, next DJN is at R7. R7 is now 4. It will decrease to 3. That is again non-zero. 3 is non-zero. It will jump into again. Understood? Okay, so this again, this is called a label. Okay, it can be anything. It's a symbolic representation. It's a label only. So for understanding, or you can write here repeat also, again, do again, or something, a meaningful word you can keep there to understand that is repeating. That is repeating. Okay, so is 3, which is non-zero, jump into this location, move at the rate R0. R0 is now 42. So 42 will be filled with the accumulated content 55. Next, INCR0, 42 will change to 43. Then DJN is at R7. R7 will decrease to 0 to 2 is again non-zero, jump again. Move at the rate R0. R0 is 43. 43 will be copied with accumulated content of 55. Then increment INCR0, it will change to 44. Then DJN is at R7. It will decrease to 0, 1. 1 is again non-zero, jump. Again, move at the R0. R0 is 44 to the memory 44. Copy the content of accumulator 55. Copy the content of accumulator 55. Then INCR0 make 45. Then DJN is at R7. R7 change to 0, 0. Now this is the condition. DJN is at R7, which is 0, 0. A 0 value, non-zero alla, 0 ana. It will not make a jump. Understood? So this part is exactly doing the for loop. Okay, this is loop initialization. For loop, for address is equal to 40, then address less than 45. Instead of 45, you need to say how many times the count value. Understood? Then incrementing that, and also you need to do by manual or by our own instruction. Automatically like our high level language, you need to do yourself. So INCR0. So this is I plus plus part. This is I loop initialization, for loop initialization, and this is the conditional checking. This is the conditional checking. So this is the for loop implementation of within the microcontroller 8051. So this technique we can use in throughout നമ്മുടെ ലാബിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നോ in your ref record and fair record, you need to do a particular ഒരു ടേബുലർ ഫോമിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതേണ്ടി വരിക.
Okay, so programming starts from address. Address, label, hex code, mnemonics, comments. Okay, so വളരെ നീറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ്സിൽ വരയ്ക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്, ലേബൽ, ഹെക്സ് കോഡ്, നിമോണിക്സ് ആൻഡ് കമന്റ്സ്. ഓക്കെ, അഞ്ച് 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 ടാഗിലാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. നോ, നമ്മളുടെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ 8051 ആണ്. അതിന്റെ കിറ്റ്, ഓരോ കിറ്റ് മാനുഫാക്ചറർ ആണ് പറയാ ഏത് മെമ്മറിയാണ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ 8051 നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെമ്മറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 8000 മുതലാണ്. ഓർത്തിരിക്കണം, പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 8000 മുതലാണ്. അത് ഓരോ മാനുഫാക്ചേഴ്സും അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ മാനുവലിൽ അവർ പറയും. അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനും 8000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്. സോ 8000 ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ കിറ്റിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെമ്മറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 8000 മുതൽ ഏത് മെമ്മറി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. സംടൈംസ് വിൽ യൂസ് 8200, 8400, 8500, ഏത് മെമ്മറി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് നോ റൂൾ ഓൾവേസ് കീപ് 8000 ഓർ ഓൾവേസ് 8200. നമ്മൾ മാക്സിമം 64 ബൈറ്റ്സോ അത്രയും റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ മാക്സിമം എഴുതുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വളരെ ചെറിയ മെമ്മറി ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസോ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്, അതാണ് നമ്മളോട് അഡ്രസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ 8000. ഓക്കെ, നൗ there is a ലേബൽ. ആ ലേബൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്ത ലേബൽ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെക്സ് കോഡ് അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കും. നിമോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ അഡ്രസ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്, മൂവ് എ കോമ ഹാഷ് 55H. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ. സോ കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് അക്യുമുലേറ്റർ വിത്ത് വാല്യൂ 55. സോ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റിലും എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ കമന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ അത് റിപ്പീറ്റ് ആണെങ്കിലും എഴുതണം, എഴുതി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Now, so our first instruction, move a comma hash 55. So move a എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് an instruction. ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് വാല്യൂ. എ കോമ R0 ആണോ, എ കോമ ബി ആണോ, എ കോമ R7 ആണോ, ഓർ ഇനി മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണോ, ഓർ വാല്യൂ ആണോ, അത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ മൂവ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട്. ആ കോഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ഇന്റലിന്റെ സൈറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 8051 ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹെക്സ് കോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേബിൾ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഹെക്സ് കോഡ് വാല്യൂ, ആ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞേ, ഫ്രം ദ മാനുവൽ ഓർ ഫ്രം ദ ടേബിൾ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ല, ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹെക്സ് കോഡ് അടക്കം നെറ്റിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ബ്രൗസ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ കോഡ് ഫോർ മൂവ് എ. So just for understanding, I am keeping as it is 70 എന്ന് പറയുന്ന കോഡാണ് മൂവ് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് an assumed code. So I will write 70 over here. ഓക്കെ, സോ 70 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അത് 8000 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിലെ 70 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ്. സോ 8000 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയാണ്, അത് 8 ബിറ്റ് ആണ്. 8 ബിറ്റിലെ അപ്പർ 4 ബിറ്റ്സ് 7, ലോവർ 4 ബിറ്റ്സ് 0, 70 ഞാൻ വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് 8001 ആണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ 55 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി വെക്കുക. സോ മൂവ് എ കോമ ഹാഷ് 55 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലെ 2 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? സോ 2 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മൂവ് എ കോമ ഹാഷ് 55 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെക്കാൻ മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ 2 ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാ പറയാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് 2 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് 2 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. നൗ അടുത്ത മെമ്മറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 8002 ആണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പോകുന്നത്, അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനായ
move R0 comma hash 40h. So whatever be the command, what is that instruction is doing, you need to write. Okay, so 8002 move R0. Move R0 ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കോഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. So 71 ആണ് അതിന്റെ കോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. So I am keeping this as in round. It's not actual code. It is an assumed code. So move R0 യുടെ കോഡ് 71 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, so it's assumed code, not actual code. So 8002 നമ്മൾ എന്ത് വെക്കും, 71 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വെക്കും. അടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 8003 ആണ്. 8003 നമ്മൾ എന്ത് വെക്കും, 40 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വെക്കും. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 8004 ആണ്. 8004 നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്, സോ യു നീഡ് ടു കീപ് 8004 നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, what was that instruction? Say a third instruction. This is first instruction. Second, move R7 comma hash 05h. Okay, so you can keep move R7. That assumed code is suppose it is 72. You can keep 72 here. And next memory is 8005. That is 05. Okay, so we have completed loading the memory with the 3 instructions: move a comma hash 55, move R0 comma hash 40, move R7 comma hash 05. Next, address, label, hex code, mnemonics, comment. Okay, what was the instruction in the next? We used move at the rate R0 comma A. So memory is 8005 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് 8006 ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ move at the rate R0 comma E. Move at the rate R0 comma E. Now you need to browse online for finding what is the code for move at the rate R0 comma A. So move at the rate R0 comma A, suppose the assumed code is 73. Okay, so we will keep the corresponding code for move at the rate R0 comma A here 73. And this is 1 byte instruction. There is no data. Move at the rate R0 comma A ke otta code ullu. Okay, next memory available is 8007. There we will keep the next instruction, which is INC R0. So I can write here INC R0. This is also assumed code. INC R0, suppose the assumed code is 74. I will keep the memory 8007 INC R0 code. Okay, what is the next instruction? DJNZ R7 comma again. So here ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ എഴുതിക്കോണം. മനസ്സിലായോ? ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അവിടെ റോ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡ് മാറിപ്പോവും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മെമ്മറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 8008 ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണ്? DJNZ R7 comma again നമ്മൾ എവിടെയാ വെച്ചത്? It is at the location corresponds to move at the rate R0 comma A. So at the label side you need to write again. So while reading the code we are able to understand easily where this control of transfer is going. Okay, so you need to browse online for finding the code for DJNZ R7. Suppose that assumed code is 75. Okay, now again there is no option to write AGAIN in microcontroller. Microcontroller will accept values from 00 to FF. So the method of writing this code in this label in microcontroller is by its address. By its
address. Again, എന്ന് പറയുന്നത് 8006ലാണ്. So we will write 80 to memory 8009. What is the next address? What is the next address? 8009 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ? 800A. So next memory available is 800A 067. Understood? So we have done with the fourth instruction, fifth instruction, sixth instruction. Now at the last, address, label, hex code, mnemonics, comments. 8000A കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത മെമ്മറി ഏതാണ്? 8000B. Now here you need to write നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ 40 മുതൽ 44 വരെ എല്ലാ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കും നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Now it's a time to stop our execution. There is no single instructions to stop the program execution. So 8000Bയിലെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. 25 എന്നോ 23 എന്നോ 75 എന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഹെക്സ് കോഡ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഹെക്സ് കോഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഒരിക്കലും മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡു ദ എക്സിക്യൂഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഓക്കെ, മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾവേസ് അത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. FF എത്തിയാലും തിരിച്ച് സീറോയിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സിക്യൂട്ട്. വി നീഡ് ടു പ്രിവെന്റ്. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് we will write a code here, sjump stop. Sjump stop. Okay, so what is the stop? It is a label stop. Okay, so sjump stop എന്ന് പറയുന്ന equation instruction. So sjump എന്ന് പറയുന്ന code, suppose the assumed code is 76 ആണ് assumed code എന്ന് വിചാരിക്കാം. sjump. Okay, so to stop, how can I write stop? It is the address 8000B. So next we need to write 80 then 0B. So we have done with our seventh instruction. So at last of your code, always it should be like this. Sjump stop, you need to find last address. Okay, so it will vary depending on your number of instructions and all. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് മാപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പർ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് 76 എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ 76നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, നോട്ട് 76 എക്സാക്ട്ലി. ഓക്കെ, there is a number for sjump. So S for short jump. S for short jump. Okay, so simply jump കൊടുത്താലും മതി. sjump or jump. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, now we can get a microcontroller kit from here. Okay, you can come and sit like as your batch number 1 2 3 4. എത്ര ടേബിൾ ഉണ്ട്? 10 അല്ലേ? 10 ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ബാച്ച് വെച്ചിരുന്നോളൂ. ആ നമ്പർ തന്നെ ഇരുന്നാൽ, നമ്പർ ഓർഡർ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട. ആൻഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ബാച്ച് ഒരാൾ വന്നിട്ട് കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചോളൂ. എന്താ സംശയം? 42 43 44 45 here.